Welcome to Drawing তো চলো Classroom. দেখে নিই আমাদের কাছে এখন কি কি কালার আছে। তো ফার্স্টে যেটা রয়েছে ব্রাউন, রেড, গ্রিন, পার্পল, লাইট গ্রিন, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো। তো চলো এবার আমরা এই পেজটা করা স্টার্ট করব। ফার্স্টে কিন্তু ট্রেসিংটা কমপ্লিট করে নেব। একটা ট্রেসিং হয়ে গেছে, এবার সেকেন্ডের ট্রেসিংটা। সেকেন্ড ট্রেসিংটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি করছি ওয়াটারমেলনের ট্রেসিংটা। লাস্টে এটা গ্রিন অ্যাপেল। সো ট্রেসিং কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডান। ব্ল্যাকের কাজ আপাতত ডান। এবার আমি এটা কালার করব, অরেঞ্জ। ফার্স্টে আউটলাইনটা করে নিয়েছি। আউটলাইনটা করে নিলে কালারটা কিন্তু বাইরে বেরোবে না। ডান। এবার এই অরেঞ্জটা। ডান। এবার লাগবে আমাদের গ্রিন কালার। এবার নিচ্ছি ব্রাউন কালারটা। এবার নেক্সট এটা লেমন। এবার লাগবে গ্রিন কালার। একটু
একটু সাদা থেকে গেলে ভাল লাগবে না। ডান। আচ্ছা, এটার ব্ল্যাক গ্রেপসের গ্রিন কালারের কাজটা করে নিলাম। এবার করব পার্পল কালার দিয়ে। আগে আউটলাইনটা করে নিচ্ছি। দেখো আউটলাইনটা করা হয়ে গেলে কিন্তু খুব সুন্দর করে কালারটা করা যায়। এবার নেক্সট ওয়ান, এটাতেও আগে আউটলাইনটা করে নেব। ডান। ডান। এবার ওয়াটারমেলনটা করব। ওয়াটারমেলনে আগে রেডের বদলে গ্রিনটা করে নিই, গ্রিন পোর্শনটা। এবার ওয়াটারমেলনের রেড পোর্শনটা করব। এগেন আবার আউটলাইনটা করে নিচ্ছি। আউটলাইনটা করে নিয়েছি। দেখো কত সুন্দর লাগছে। সবার লাস্টে গ্রিন অ্যাপেল। আচ্ছা, গ্রিন অ্যাপেল আমি এইটা দিয়ে করি, এটা বেশি সুন্দর লাগবে, তাই না? তোমরা যারা ভিডিও দেখছো তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আজকে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে। ভিডিওগুলো পছন্দ হলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করতে একদম ভুলো না। আর বাড়িতে তোমরাও কিন্তু সুন্দর করে ড্রয়িং প্র্যাকটিস করো। আজকে ড্রয়িং ক্লাসরুম কিন্তু এই ড্রয়িংটা দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। খুব শিগগিরই দেখা হবে আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সাথে। আই হোপ আমার ড্রয়িং তোমাদের ভালো লেগেছে। চলো এবার গ্রিন পোর্শনটা করে নেব, তারপরে ব্রাউনটা দেব। গ্রিন ডান, একদম লাস্টে এবার ব্রাউন। চলো ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে। অরেঞ্জ, লেমন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক গ্রেপস, ওয়াটারমেলন, গ্রিন অ্যাপেল। ডান। বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।